মেথড যেগুলো আমরা এতদিন ধরে করেছিলাম, অ্যানোমালি মেথডস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিজমিক মেথডস। তো এরকম অনেক রকম মেথড আমরা দেখেছিলাম। তো তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই ইলেকট্রিক্যাল মেথড। ইলেকট্রিক্যাল মেথড হচ্ছে কি, যে কিছু কিছু ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস পাঠানো হয় ইন দ্য সাবসারফেস এরিয়া। There are certain 4 electrode pattern in general case, 4টে ইলেকট্রোড থাকে, তার মধ্যে 2টো পোটেনশিয়াল ইলেকট্রোড আর 2টো কারেন্ট ইলেকট্রোড। ঠিক আছে, তো এই পোটেনশিয়াল অ্যান্ড কারেন্ট ইলেকট্রোডের যে মুভমেন্ট, ঠিক আছে, সেই কারেন্টের যে মুভমেন্টটা সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডিং আপন দে এই নিচের বেডস মানে সাবসারফেসে রক গুলো যেটা, সেটা রেজিস্টিভিটি কেমন, ঠিক আছে, সেটার উপরে ডিপেন্ড করেই এই জিনিসটা তৈরি হয়। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস সেটআপ ওয়াজ মেড, যে ডিফারেন্ট রকস ইন দ্য সাবসারফেস, মানে ডিফারেন্ট রক লেয়ার্স অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ ডিফারেন্ট রেজিস্টিভিটি। ঠিক আছে, মানে কেউ ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স বেশি, কেউ ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স কম। তো দ্যাট ডিপেন্ডিং অন দ্যাট দিস ইলেকট্রিক্যাল মেথডস ওয়্যার ডেভেলপড। অ্যান্ড সেইগুলোরই মানে আমাদের এই যে যখন ভার্টিক্যালি যে আমরা স্টাডি করি, যেহেতু ইন ভার্টিক্যাল কেস দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ভেস, মানে শর্ট ফর্মে ভেস বলা হয়, ভার্টিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল সাউন্ডিং। ঠিক আছে, এই ভেসের উপরে ডিপেন্ড করে এই যে মানে আই এম গিভিং দ্য জিস্ট অফ দ্য হোল থিং, যে এই the positions of the electrodes, এই 4টে ইলেকট্রোড যে নর্মালি there are always these calculations are done by 4 electrodes. তো এই যে 4টে ইলেকট্রোড, these 4 electrodes, they are depending upon their spacing. সেখানে যদি নামগুলো খেয়াল মানে দেখে থাকিস গেটের কোয়েশ্চেন, you will see there are some different vase arrays like slumber array, Benner array, dipole, bold dipole, এরকম কিছু কিছু geophysical arrays are present. ঠিক আছে, মানে এই যেই depending upon the direction like the spacing between the electrodes, there are different types of arrays. ঠিক আছে, known as vase arrays. তো এই ইলেকট্রিক্যালের এই অ্যারের উপরে ডিপেন্ড করেই ডিফারেন্ট ফর্মুলেশন আসে, সেটা আমরা আসবো, অ্যান্ড সেইটার উপরেই কোয়েশ্চেন গুলো দেয় ফর দ্য ইলেকট্রিক্যাল চ্যাপ্টার ইন দ্য গেট। প্রত্যেক বছরই কিছু না কিছু কোয়েশ্চেন থাকবেই, অ্যান্ড নিউমেরিক্যালস তো থাকেই, অ্যান্ড সেইটা সলভ করার উপায় হচ্ছে ঠিক এইভাবেই। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব যে মানে আমি আরেকটা চাইছি যে তোদের নিউমেরিক্যালি এই যেহেতু এইখানে নিউমেরিক্যালটা ইম্পর্টেন্ট, আমি আজকে সব ফর্মুলেশন সবই বলে দেবো। I'll try to take a class on numericals only of electrical and electromagnetism, যেটা তোদের লাগবে। তো I'll try to take a class on electrical and electromagnetism, তো যেটা তোদের সুবিধা হবে ফর গেট পারপাস। তো আজকে আমি ফর্মুলেশন গুলো দেখিয়ে দেবো যেগুলো করতে হবে। তো প্লিজ ট্রাই টু সলভ দ্য নিউমেরিক্যালস ইন ইয়োর হোম, দ্য গেট নিউমেরিক্যালস যা যা ন্যাট আছে গেটে আজ অব্দি, সেগুলো প্লিজ সলভ করার চেষ্টা করিস। যদি আটকায় তখন we will discuss in the next class. ওকে, সো এই ভেসের আমি যখন বলছি একেবারে কমপ্লিটলি বলে দিই যে এইটা দেখ এটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি, তুই বুঝতে পারছিস যে ডিফারেন্ট রক লেয়ারের যে রেজিস্টিভিটি, রো এ আমি ধরলাম, এটার হচ্ছে রো বি। ঠিক আছে, তো এই ডিফারেন্ট রক লেয়ারের যে রেজিস্টিভিটি তার উপরে ডিপেন্ড করেই দিস থিং ইজ ডান। অ্যান্ড তারপরে কি, যদি ল্যাটারাল ভেরিয়েশন, তুই এখানে ভার্টিক্যাল ভেরিয়েশন দেখছিস, ভার্টিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল সাউন্ডিং, তো শুধু তো ভার্টিক্যাল দেখলে হবে না, ল্যাটারালিও দেয়ার ক্যান বি আ চেঞ্জ ইন দ্য লিথোলজি। তো সেই ল্যাটারাল মানে চেঞ্জ দেখার জন্য কি করতে হয়, পুরো এই সেট আপটাকে নিয়ে একটা সার্টেন ডিস্টেন্স মুভ করতে হয়। ঠিক আছে, তবে তুই ল্যাটারাল ভেরিয়েশন পাবি।
এই ইলেকট্রোড গুলো স্পেসিং বাড়িয়ে, মানে ধরে আমি আইটাকে এইদিকে সরিয়ে দিলাম, ইফ আই এম মুভিং দিস আই টুয়ার্ডস দিস সাইড, এইদিকে নয়, সরি, নট দিস সাইড, মানে ইফ আই এম মুভিং দিস আই টুয়ার্ডস দিস সাইড, ঠিক আছে, সেটা করলে ইউ আর জাস্ট চেঞ্জিং দ্য ভার্টিক্যাল সেটআপ, ইউ আর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট ক্যান বি প্রেজেন্ট ইন দ্য ল্যাটারাল পার্ট. For that, for the rock layers which are present in the lateral portion, you need to remove this whole 4 electrodes to a different area যেটা তুই lateral variation চেক করতে চাস. সেখানে গিয়ে তুই আবার এই সেম সেটআপ করে তখন তুই দেখতে পাবি যে if the resistivity is same or not. যদি সেখানে গিয়ে অন্য resistivity পাওয়া যায়, তার মানে there is a change in lithology from this part to this part. Okay. So that is how this thing happens, and this canona, this whole thing you have to move for the checking of the lateral variation. This makes it a bit more complex or difficult for geologists বা geophysicists, কারণ হচ্ছে যে it is very tiresome to, মানে তুই একটা সেটআপ বানালি অনেকক্ষণ ধরে, তুই সেখানে রান করছিস, দিয়ে হয়ে গেল যখন, নাও আবার পুরো এই জিনিসটাকে তুলে আবার অন্য জায়গায় যাও, দিয়ে again do the same setup, and it is very tiring. And another thing is, দেখ এখানে প্রত্যেকটা একটা টেবিল দেয়া আছে, আমি আসছি আগের গুলো, এখানে একটা টেবিল দেয়া আছে ডিপেন্ডিং আপন দ্য রেজিস্টিভিটি অফ দ্য রকস, ঠিক আছে, দ্য রক মেটেরিয়ালের যে রেজিস্টিভিটির যে একটা টেবিল এটা দেয়া আছে, এটা মুখস্থ রাখার কোনো দরকার নেই, আমি দেখানোর জন্য বলছি. Here you can see that এখানে একটা resistivity 50, এখানেও লাইমস্টোনে স্টার্ট হচ্ছে resistivity 50 depending upon কোবেকার লাইমস্টোন বা কি টাইপ অফ ডেন্সিটি অফ লাইমস্টোন. So here you can see that it is almost 50, আর এখানেও 50. তারপর এখানে দেখ ক্লে resistivity 1 to 100, মার্লের resistivity 1 to 100. তো তুই resistivity সার্ভে করলি, দিয়ে দেখলি যে 51 এলো, তো তখন তুই কি বলবি, ওটা চক নাকি ওটা লাইমস্টোন? মানে তোর resistivity সার্ভে করে তুই এখানে সব বসিয়ে টসিয়ে গল্প করে you did the survey and you see it is 51, তো তখন তোর মাথায় বাজ পড়ে যাবে যে what can be this. You cannot come to a conclusion by electrical methods. That is a drawback of the electrical method, যে you need borehole data, মানে তোকে borehole plotting করতেই হবে সেখানে to conclude your argument. নইলে you by just doing electrical survey you cannot surely say যে ওটা কি হতে পারে. সেই দিক থেকে more prominently perfect হচ্ছে seismic refraction বা reflection studies. Seismic refraction is more prominent. তো যদি বলে যে if the question is like that, যে which of the following geophysical method is more robust বা more accurate, তখন হচ্ছে the most accurate is like the seismic refraction বা reflection, but not electrical. Electrical এর কিছু কিছু ড্রব্যাক থাকে যেটা আমি বললাম. তারপরে আরেকটা ড্রব্যাক হচ্ছে যেটা বললাম যে ল্যাটারাল ভ্যারিয়েশনের গল্প, পুরো সেটআপ চেঞ্জ করে ইউ হ্যাভ টু মুভ অ্যানাদার প্লেস, সো দ্যাট ইজ আ টায়ারসাম ওয়ার্ক. ওকে, তো আমরা বেসিক থেকে আসি. ফর বেসিক থিং ইউ নো যে রেজিস্ট্যান্স ইকুয়ালস টু ভি বাই আই বা ভি ইকুয়ালস টু আই আর, একই গল্প, যেটা ছোটবেলায় আমরা সেই একটা সার্কুলার ডায়াগ্রাম করেছিলাম যেখানে এরকম একটা ছিল, যারা স্কুলে মানে আমি নর্মাল স্কুল, মানে আমি সিবিএসই বা আইসিএসসি তো নই, আই এম জাস্ট আ নর্মাল বেঙ্গল বোর্ড স্টুডেন্ট. সেখানে উই হ্যাড দিস ডায়াগ্রাম ভি ইকুয়ালস টু আই আর এর জন্য, মনে রাখার জন্য. ওকে, সো this thing is actually the ekdom basic, the resistance equals to V by I, and that is present in ohms, current is present in amps, and potential difference V is present in volts. তারপরে কি রেজিস্টিভিটি ছিল সেখানেও, ছোটবেলায় আমরা দেখেছিলাম যে R equals to resistance equals to resistivity into length by cross section, R equals to rho L by A. ঠিক আছে, or আমি যদি রেজিস্টিভিটি ধরি, তো রেজিস্টিভিটি ইকুয়ালস টু R into A by L.
and here in the vertical electrical sounding things by electrical geophysics we are dependent on this thing. ঠিক আছে, মানে আমরা এখানে রেজিস্টিভিটি সার্ভে করি, উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রেজিস্টিভিটি অফ দ্য রক মেটেরিয়ালস। আমরা রেজিস্ট্যান্স কতটা ইলেকট্রিকের হচ্ছে সেটা আমরা কিন্তু দেখি না, আমাদের সেটা যায় আসে না, কতটা ইলেকট্রিক্যাল খেয়ে নিল, কতটা ইলেকট্রিক চলে গেল। এখানে তো আর আমি মাটির নিচে প্ল্যানেট বানাবো না যে আমাকে I have to remember what is the I have to know what is the resistance. আমাকে জানতে হবে হচ্ছে resistivity of the rock materials, then only I can deduce which type of rock বা lithology is present. So here all the resistivity survey যেহেতু আমরা বলি, তো এখানে ফর্মুলেশনটা, এই ফর্মুলেশনটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। ছোটবেলায় আমাদের এই গল্পটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল, এখানে এই গল্পটার উপরেই মেন ডিপেন্ডেন্স। ঠিক আছে, তো ডিপেন্ডিং আপন দিস আমাদের এই যে রেজিস্টিভিটি যেটা আমরা ক্রিয়েট করছি, দিস রেজিস্টিভিটি ইজ নোন অ্যাজ অ্যাপারেন্ট রেজিস্টিভিটি। কারণ হচ্ছে কি, দিস ইজ নট দ্য রিয়েল রেজিস্টিভিটি, দিস ইজ দ্য রেজিস্টিভিটি দ্যাট ইজ ক্রিয়েটেড বাই দ্য কারেন্ট দ্যাট উই আর পাসিং। মানে আমরা কারেন্ট পাস করে আমরাও রেজিস্টিভিটি ক্যালকুলেট করছি, তো দ্যাট ইজ অ্যাপারেন্ট রেজিস্টিভিটি। ইট ইজ লাইক সেম অ্যাজ অ্যাপারেন্ট ডেপথ বা অ্যাপারেন্ট, যে কোনো অ্যাপারেন্ট টার্মের রিলেটেড যা যা টার্মিনোলজি জানিস, অ্যাপারেন্ট ডিপ বল বা যে কোনো এনিথিং, তো দিজ আর অল দ্য অ্যাপারেন্ট থিংস। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য অ্যাপারেন্ট রেজিস্টিভিটি। বিকজ ওয়াই? বিকজ দিস ইজ নট দ্য অ্যাকচুয়াল রেজিস্টিভিটি, it is the resistivity that is dependent on the current that we are passing. এই স্পেসিং, যেগুলো যে স্পেসিং করলাম অফ দ্য ইলেকট্রোডস, সেই ইলেকট্রোডের স্পেসিং অনুযায়ী আমরা যে কারেন্টটা পাস করছি সেইটার উপরেই ডিপেন্ড করে। তো দ্যাটস ওয়াই এখানে একটা টার্মিনোলজি আসে, দ্যাট ইজ জিওমেট্রিক ফ্যাক্টর। ঠিক আছে, আসছি ওটাতে। আপাতত এই অবধি দ্যাট ইজ the apparent resistivity of the বোঝা গেছে। ওকে, and then we do the resistivity surveying. তো এখানে সার্ভেইং এর আগে একটা জিনিস, একটা খুব ছোট ফর্মুলেশন আছে যেটা এখানে I will suggest you guys to remember, যে ওয়াটার স্যাচুরেশনের রেসপেক্টে আর্চিস ল একটা তৈরি হয়েছিল, যে রেজিস্টিভিটি অফ দ্য মানে টু আইডেন্টিফাই দ্য রেজিস্টিভিটি অফ দ্য মানে পোরাস ওয়াটার স্পেস, আর্চি ডেভেলপড আ সার্টেন ল, যেখানে হচ্ছে দেখবি এখানে টার্মিনোলজি গুলো সবকটাই ইন ডিটেলস ডিসক্রাইব করা আছে। দিস ইজ নাথিং বাট, মানে এই অ্যাকচুয়াল ফর্মুলাটা এটাই বা এটা একই ব্যাপার। তো রেজিস্টিভিটি অফ ওয়াটার, স্যাচুরেশন, ওয়াটার প্রেশার, আর এ হচ্ছে যে একটা কনস্ট্যান্ট, এম, এগুলো সব কনস্ট্যান্ট, এগুলো সব ভ্যালু দেওয়া থাকবে, ইউ জাস্ট নিড টু ক্যালকুলেট। এখানে কোনো মাথা কাটানোর কিছু নেই। ঠিক আছে, এখানে তবে যদি বলে দেয় যে ক্যালকুলেট দ্য ওয়াটার রেজিস্টিভিটি প্রেশার বা ওয়াটার স্যাচুরেশন, এসব যদি তোকে বলে দেয়, ফর্মেশন রেজিস্টিভিটি, তাহলে তখন ইউ হ্যাভ টু জাস্ট অ্যাড দিস ফর্মুলেশন অ্যান্ড ক্যালকুলেট। ঠিক আছে, দিস ইজ এখান থেকে আজ এখন অব্দি আই থিঙ্ক কোনো কোয়েশ্চেন আসেনি, বাট ইফ I don't know, it might come or not, but I will suggest you guys to remember this equation. Okay, and then is আমরা সার্ভেতে যদি ঢুকি, when we are starting the resistivity survey, wait, আমি yes, তো আমরা যখন রেজিস্টিভিটি সার্ভে করব তখন আমাদের, আমি এই অ্যাপারেন্ট রেজিস্টিভিটির কথাটা বললাম, এই যে অ্যাপারেন্ট রেজিস্টিভিটি, তো এখানে আমরা কি বললাম আমি, যে ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য জিওমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টর। এই জিওমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টরটা কি? ইট ইজ দিস জিওমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টর ইজ দ্য স্পেসিং বিটুইন দ্য ইলেকট্রোডস, সেটার উপরে ডিপেন্ড করে এই জিওমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টর জেনারেট করা হয়। তো সেখানের জন্যই আমি এখানে এই বইটা থেকে স্টার্ট করবো। আই গেস দিস বুক ইজ অলসো ভিজিবল, ইয়েস, ওকে। সো দিস ইজ আ ভেরি জেনারেল রেজিস্টিভিটি সেটআপ, মানে একদম বেসিক, মানে এটা কোনো, মানে আমি কোনো অ্যারে স্পেসিং হিসেবে আমি কনসিডার করছি না, আমি এটাকে একদম পুরো জেনারেলাইজড একটা রেজিস্টিভিটি সেটআপ হিসেবে কনসিডার করছি। তো সেখানে দেখ আমাদেরকে দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোডস, আমার সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর দিস রেজিস্টিভিটি সার্ভে অ্যান্ড দিস জিওমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টর ক্যালকুলেশন। প্রত্যেকবারই দেখবি মানে কিছু কিছু বছরেই, মানে অলমোস্ট লাইক এভরি ইয়ার ইন গেট you will see this calculation related to geometrical factor.
এই জিওমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টরের ক্যালকুলেশনটা ইজ ভেরি মাচ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য স্পেসিং বিটুইন দ্য ইলেকট্রোড, মানে ইলেকট্রোড গুলোর মধ্যে যে স্পেস, ঠিক আছে, সেইটার উপরেই ডিপেন্ড করে এই জিওমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টর। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল মানে এখানে মানে দিস ইজ হিজ অ্যাজাম্পশন, মানে উনি এটাকে এম নাম দিয়েছেন, উনি এটাকে এমবি নাম দিয়েছেন, তুই যা খুশি নাম দিতে পারিস অ্যান্ড ইউ ক্যান কাম টু দ্য ফর্মুলেশন, সেটা আসছি আমরা। তো দিস ইজ একটা হচ্ছে ফার্স্ট ইলেকট্রোড আর ফার্স্ট কারেন্ট ইলেকট্রোড আর পোটেনশিয়াল ইলেকট্রোডের মধ্যে ডিস্টেন্স, তারপরে দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য পোটেনশিয়াল ইলেকট্রোড অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ইলেকট্রোড, কারেন্ট ইলেকট্রোড, এই একটা ডিস্টেন্স, এই একটা ডিস্টেন্স, আর কারেন্ট ইলেকট্রোড থেকে সেকেন্ড পোটেনশিয়াল যে ইলেকট্রোডটা সেটার একটা ডিস্টেন্স, আর সেকেন্ড থেকে সেকেন্ড কারেন্ট ইলেকট্রোড সেটার একটা ডিস্টেন্স। মানে চারটে তো ইলেকট্রোড আছে, C1, P1, P2, C2। তো to say in very easier terms, it is just a permutation combination sort of thing of calculation the distance. First this distance and this distance, then if I change the color, then it is between this, আমি এটার থেকেই ধরছি C1 P2 and P2 C2. It is just the calculation of the distances between the two electrodes, সেটাই। And then the formulation was created with respect to this যে, oh sorry, yes, okay, the formulation was created of the geometric factor, that is k is 2 pi by, এখানে টু দি পাওয়ার -1 মানে বুঝতেই পারছিস 2 pi বাই এই গোটা জিনিসটা, ঠিক আছে, 1 by am minus 1 by mb minus 1 by an plus 1 by nb, ঠিক আছে। This is the very basic general calculation of geometric factor, ঠিক আছে। তো তোকে এরকম in the numerical of NAT of gate you will be, তোকে হয়তো কোনো অ্যারে বলেই দিল না, ঠিক আছে, অ্যারে বলে দিলে every array has its own geometrical factor calculated, তখন তোকে আর এই জিনিসটা করতে হবে না, ওখানে তোকে যদি অ্যারে বলে দেয় তাহলে অ্যারে জিওমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টর তুই ডিরেক্টলি বসিয়ে দিতে পারিস। ওকে, বাট ইফ ইউ আর নট গিভেন দ্য অ্যারে, then you have to calculate depending upon this setup, মানে এরকম তোকে যদি তোকে অ্যারে না মেনশন করে দেয় তখন মাথা খারাপ, don't be complexed or puzzled যে why there is not mention of any array, ঠিক আছে, because যে it is just the general setup, তখন তোকে you have to just calculate the geometric factor depending upon this. I told you guys earlier যে geophysics in gate যতটা কঠিন মনে হয়, it is not that much difficult, it is very much formulation based. If you know the formula you will be hero, and if you don't know the formula ওখানে মাথা খাটিয়েও তুই কিচ্ছু বার করতে পারবি না, ঠিক আছে, because there is some specific formulation for every numericals, you just have to know the formula, that's all, আর কিচ্ছু না। If you know the formula and where to put the formula, then geophysics যে গেটের আছে যেটা নিয়ে লোকে many people are scared, that is just remember the formulation in NAT, you will easily get through. Okay, যে কোনো জিওফিজিক্যাল পোর্শনে। Okay, so this is the dependency of the geometrical factor for the calculations, and then let's come to the arrays, তাহলে বুঝতে পারবি আরো বেটার। তো there are depending on this geometrical, আচ্ছা আরেকটা জিনিস জিওমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টর k যেটা আমরা দেখলাম is in meters। তো জিওমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টরের যদি ডাইমেনশন জানতে চায় তাহলে দ্যাট ইজ l, শুধু l, ঠিক আছে, জিওমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টরের ডাইমেনশন l। ওকে, সো লেটস get to the arrays. Wait, let me see where the array where is present. Yes, so first of all is the Venner array. Okay,
this Venner array মানে was created with respect to equal spacing between the electrodes. প্রত্যেকটা ইলেকট্রোডের মধ্যে equal spacing আছে, and that generated this Venner array. ঠিক আছে, তো here the current and potential, the two potentials and the current and second potential, these are all equally spaced, and here the geometrical factor is, you can see, 2 pi a is the geometrical factor for Venner array. Okay, so the characteristic of Venner array is it is good for understanding vertical layering, মানে vertical sounding, but এটার resolution power is not very much prominent. This Venner array only backdrop, like if you study between the Venner, like compare between the Venner and Schlumberger array, the only thing that is in comparison is যে Schlumberger is much more robust, Schlumberger is much more high resolution array, but Venner array is not that high resolution array. মানে in Venner you might not be very much sure about some small amount of ore that is present underneath. ঠিক আছে, তো this is about the Venner array, about the equal spacing. Next array is the Schlumberger array. Schlumberger array, you can see যে the distance between these two electrodes is 2L, or a 2 small l is the distance between these two electrodes, the potential electrodes. So for the Schlumberger array, what is the geometric factor? You can see here যে for Schlumberger array the geometric factor is, মানে আমি যদি এটাকে পাই, if this is given as pi, so that means যদি আমি 2 pi করি, মানে 2 pi equals to pi L square by, sorry, this geometric factor equals to rho a apparent raised আমি ks নাম দিচ্ছি, ks. Geometric factor for Schlumberger array is this thing, pi L square by 2 small l. এবারে the thing that is confusing is যে this কোনটা উপরে আছে and কোনটা নিচে আছে, that the distance between the two current electrodes is the capital L. So if you are given a numerical, যে তোকে কিন্তু নিউমেরিক্যালি কেউ বলে দেবে না, ঠিক আছে, it will be not written for this survey and questions. The questions are not in written manner, ঠিক আছে, the questions are given in diagrammatical way, মানে ঠিক এরকম ভাবেই দেয়া থাকবে. So you have to understand যে কোনটা, আর তোকে ওখানে 2L কে 2L এরকম বলা থাকবে না, ঠিক আছে। তো আমি if I give a question where you have to calculate the Schlumberger, মানে you have to understand which type of array it is, and you can understand depending upon যে এটা 2L, and তোকে হয়তো মেনশন করেও দিতে পারে যে it is Schlumberger array, and then you have to understand but deduce this, you have to calculate, তোকে বলে দিল calculate the geometrical factor for this whole setup. Mostly the questions come for the calculation of geometrical factor, মানে পুরোই del v by I দেয় না. if given then just তোকে potential difference দিয়ে দেবে, তোকে কারেন্টও দিয়ে দেবে, তোকে apparent resistivity calculate করতে দেবে, but that is given also, but not very like repetitive way. The only thing that is given in every time is the geometrical factor calculation. So here you have to understand that when this distance is given between the two current electrodes, that is 2L, so you have to take the L out of it. So
by মানে divide it by 2 first and then do this L square. বাবা এত তাড়াতাড়ি কে জয়েন হচ্ছিস ভাই, very fast. Okay, so this thing is depending upon the geometrical factor of Schlumberger array, where you can see that you have the 2L here. যে জয়েন হলে আমি তার জন্যই আরেকবার বলছি, these are two current electrodes, these are two potential electrode in an electrical survey, where you can see that the distance between the two current electrodes is 2L, capital L. So if you are given in diagrammatic way যে তোকে এইটা হয়তো বলে দিল 6 meters বা 6 centimeters, তোকে এইটা বলে দিল something 8 that 2 meters, ঠিক আছে, এটা তোকে 6 meters বলে দিল. So you have to understand যে you have to put that in this formulation, and for that এখানে 2 মানে this is 2e থাকবে, but here it is 6, that means here you have to calculate by 3 square because this is L. Okay, this is one thing. Another is the gradient array. The gradient array is just similar to the Schlumberger array, but this gradient array is not at the center between these two portions. মানে it is just the দেখ এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই potential electrode যে ডিসটেন্সটা, it is actually the central position between the two current electrodes. It is in the center. But here gradient array depends upon যে কোনো একটা দিকে শিফট হয়ে যেতে পারে, maybe on this side, maybe on that side, depending upon the requirement. The potential electrodes are shifted from the central position between the two current electrodes. In that case, you have to similarly calculate the distance. You have to also take in mind the distance between the center, the distance of the potential electrodes from the center. সেটাকেও just you have to take in consideration. Okay, see আমি তোকে একটা জিনিস বলছি, দেখ if you see this Wiener array, আর Wiener array কেউ যদি কারেন্ট ইলেকট্রোডটাকে সরাতে শুরু করে, keeping the potential electrode just in position, if someone starts moving the potential electrodes, then they can come to a position of this Schlumberger array to some extent. ঠিক আছে, সেটা ডিপেন্ডিং আপন কারেন্ট ইলেকট্রোড যদি এই সেটআপ থেকে ইকুয়াল স্পেসিং থেকে, if someone started moving this and adjusting the potential to some extent, তো সেই রকম যদি করতে পারে, someone can develop a Schlumberger array from a Wiener array. You can give it a thought, মানে নিজেরা ভাবতে পারিস একবার, মানে নিজেরা যদি ইন্টারেস্টেড হোস তাহলে you can just এগুলো নিয়ে you can study a bit and understand. Okay, another is the dipole array. Dipole মানে হচ্ছে যে there is a মানে potential electrode একটা দিকে আছে দেখ, আর current electrode একদম completely অন্য দিকে. That there is a NA, মানে this is the A is the spacing between the electrodes, potential and current electrode, that is equal spacing between the potential and current electrodes, but there is a integer multiple of this spacing between the two electrodes, current and potential. মানে আগে কি ছিল, কারেন্ট গুলো পোটেনশিয়ালের অ্যারাউন্ডে ছিল, বাট হিয়ার কারেন্ট একদম আলাদা অ্যান্ড পোটেনশিয়াল একদম আলাদা, তো দ্যাটস ওয়াই ইট ক্রিয়েটস আ ডাইপোল দেখ একটা ডাইপোল মতো ক্রিয়েট হয়েছে, দুজন দুজনের থেকে আলাদা, তো দ্যাট ইজ দিস ডাইপোল অ্যারে, ঠিক আছে, অ্যান্ড ইট অলসো হ্যাজ ইটস ওন জিওমেট্রিক ফ্যাক্টর, দ্যাট ইজ ইউ ক্যান সি দিস ইজ দ্য জিওমেট্রিক ফ্যাক্টর for this dipole array, ঠিক আছে, where you have to understand what is given. Okay, আরেকটা অ্যারে আছে, সেটা এখানে এই বইটাতে দেয়া নেই, that is pole dipole array. ঠিক আছে, pole dipole array is similar setup where one of the current electrode is infinite,
ঠিক আছে, মানে কনসিডার করা হয় ইট ইজ ইনফাইনাইটলি প্রেজেন্ট, এফেক্টিভ ইনফিনিটি এটাকে বলা হয়। অ্যান্ড দেয়ার আর টু পোটেনশিয়াল ইলেকট্রোড লাইক দিস প্রেজেন্ট, পি পি and this is C, ঠিক আছে। so this setup is known as pole dipole array। এটা অনেক, this is a very old setup, সেই জন্য এই বইটাতে মডিফাই করা হয়েছে। I told you this is a very recent book, that's why he didn't engage it in this book, but তুই যদি পুরোনো বই যেমন এই রেনল্ডসে দেখিস বা টেলফোর্ডে দেখিস, you will see this pole dipole array also, ঠিক আছে। তো here the geometrical factor is dependent upon the, আমি যদি ধরে নিই this distance is not a, this distance can be or cannot be a multiple of this spacing, ঠিক আছে। এটা equivalent spacing আমি ধরে নিলাম a, so this distance আমি কনসিডার করছি this is b, ঠিক আছে। this distance from the one of the current electrodes and the potential electrode, so the apparent resistivity here is equals to 2 pi b into a plus b by a, এটা হচ্ছে জিওমেট্রিক ফ্যাক্টর, আর ইনটু ডেল ভি বাই আই করলে রেজিস্টিভিটি, অ্যাপারেন্ট রেজিস্টিভিটি চলে আসবে। So this is the formulation for pole dipole array where one of the electrodes is infinitely placed. So সেখানে the important distances are the equivalent spacing, equi spacing between the two potential electrode, মানে এই potential electrode এর মধ্যে যে স্পেসিংটা যেটা আমরা এতক্ষণ ধরে দেখছিলাম, that is A, and the distance between the current and potential electrode, that is B. তো এখানে যদি b এর জায়গায় যদি n টাইমস a থাকে, মানে b না হয়ে যদি a এরই সাম মাল্টিপল থাকে, তখন সেখানে সেম ভাবেই বসিয়ে করবি, একই ব্যাপার, কোনো ডিফারেন্স না, b ধরেই করতে পারিস, কিচ্ছু যায় আসে না। ওকে, তো দ্যাট ইজ pole dipole array that is infinitely present. Okay, so these are the 4 different arrays, 4 or 5 different arrays which you need to study for, like 5 different arrays যেগুলো ইলেকট্রিক্যাল। আর আরেকটা যেটা আমি বললাম যে the generalized geometrical array factor, যেটা আমরা রেনল্ডসে করলাম the generalized situation, যেটা এইটা, এটার কোনো স্পেসিফিক নাম, মানে এটা জাস্ট এটার উপরে বেস করেই স্পেসিং বিটুইন দ্য ইলেকট্রোডস আর স্টাডিড অ্যান্ড দ্য ক্যালকুলেশনস আর মেড। Okay, so we now come to another thing, that is the resistivity survey curves, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে, মানে আমরা যখন এই রেজিস্টিভিটি সার্ভে করি তখন এই যে আমরা এই অ্যারে গুলো যে পড়লাম, তো তার মানে কি, আমরা সাব সারফেসে ধর রো 1, রো 2, রো 3, these are 3 layers of resistivity, apparent resistivity. তো when you are studying this thing, যখন আমরা resistivity সার্ভেতে ছবিটাকে পাই, মানে when we get the values, we plot it in a diagram and there we can have different types of curves, মানে কার্ভের ডিফারেন্ট টাইপস হতে পারে, ঠিক আছে, নানা রকম কার্ভ হয়। দেখবি MCQ তে for GATE you will see there are questions related to this Weiss curves, এগুলোকে বলা হয় Weiss curves, যেমন ভার্টিক্যাল ইলেকট্রিক সাউন্ডিং বলেছিলাম, these are known as Weiss curves, ঠিক আছে। Weiss curves, and these curves are of 4 main type, মানে 4 টাইপের উপরই, মেন একদম বেসিক 4টে টাইপের হয়। একটা হচ্ছে H, A,
কে কিউ, কিউ এ কে এইচ বলে অনেকে, অনেকে অনেক রকম নাম দেয়। So depending upon that, H A K Q, this is the four different types of base curves. এবার how are they differentiated, that is a question. তো ডিপেন্ডিং আপন এই তিনটে লেয়ারের রেজিস্টিভিটি, মানে লেয়ারের রেজিস্টিভিটি বা কার্ভ কিরম ভাবে মুভ করছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করেই এই জিনিসটা বানানো হয়, এই বেস কার্ভটা। একটা হচ্ছে কি, যে যদি মাঝখানের যে লেয়ারটা, সেটা মানে যদি একটা এরকম নিচু একটা ডিপ্রেশন পাওয়া যায়, মানে যদি লেয়ারটা স্টার্ট হয়, যেটা স্টার্ট হয়েছিল সেটা ইনিশিয়াল যে রেজিস্টিভিটিটা, সেটার থেকে পরের যে ঠিক পরের লেয়ারের যে রেজিস্টিভিটি সেটা অনেকটা কম, আবার তারপরের লেয়ারের রেজিস্টিভিটি বেশি, তো তখন তার মানে কি কম এই বেশি কম বেশি এরকম যদি একটা ব্যাপার হয়, মানে আমি যদি প্লাস মাইনাস এরকম ধরি, প্লাস মাইনাস প্লাস এরকম যদি কনসিডার করি, তাহলে দেখ একটা নিচু এরকম ডিপ্রেশন হয় জিনিসটা যাচ্ছে। তো দ্যাট ইজ দিস টাইপ অফ সেটআপ ইজ নোন অ্যাজ এইচ টাইপ। এটা মনে রাখার উপায় হচ্ছে, আমি বলে রাখবো যে এই পুরো চারটে কার্ভ মনে রাখার উপায় হচ্ছে এই রেজিস্টিভিটির টাইপটা মানে মাথায় রাখিস। প্লিজ রিমেম্বার the resistivity type between these all the four, মানে এই resistivity, how the resistivity is, if you remember that, you will definitely be able to understand বা be able to answer the question. তারপরে কি, the next is type 2, the type A. The type A is একদম প্রমিনেন্ট ইনক্রিজ, ঠিক আছে, রো 1 এর থেকে রো 2 বেশি, রো 2 থেকে রো 3 বেশি, তো সেটা হচ্ছে একদম প্রমিনেন্ট ইনক্রিজ। টাইপ কে হচ্ছে কি, মানে দ্যাট ইজ দ্য টাইপ এ, and here you will have to remember the resistivity to understand. Next is the type k. Type k কি, টাইপ কে হচ্ছে কিছুই নয়, মানে মাঝখানের যেটা, এটা যেমন ডিপ্রেশন ছিল, এটা তেমন মাইনাস প্লাস মাইনাস, মানে মাঝখানে উঠে গিয়ে আবার নেমে যাওয়া, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ টাইপ কে। মানে এটা যেমন ছিল নেমে গিয়ে আবার উঠে যাওয়া, এটা হচ্ছে টাইপ কে হচ্ছে উঠে গিয়ে আবার নেমে যাওয়া। মানে যদি আমি ওরকম ভাবে ধরি, তাহলে ইট ইজ লাইক আ ডোম, দিস ইজ লাইক আ বেসিন, দিস ইজ লাইক আ ডোম স্ট্রাকচার, টাইপ কে। ওকে, অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ টাইপ কিউ, যেটাতে হচ্ছে কমপ্লিট ফলিং ডাউন। তো দেখ, টাইপ এ আর কিউ দুটো অনেকটা রিলেটিভ, টাইপ এইচ আর কে অনেকটা রিলেটিভ। হাউ, টাইপ এ হচ্ছে কনসিস্টেন্ট ইনক্রিজ, টাইপ কিউ হচ্ছে কনসিস্টেন্ট ডিক্রিজ, আর টাইপ এইচ হচ্ছে কি কমে গিয়ে আবার ওঠা, আর টাইপ কে হচ্ছে কি বেড়ে গিয়ে আবার কমে যাওয়া। আই থিঙ্ক ইট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, এইভাবে মনে রাখলে অনেকটা ইজিলি বুঝতে পারবি। এবার তোকে পরীক্ষায় তো আর একটা শুধু এরকম ডায়াগ্রাম দিয়ে বলবে না, বাবা এটা কি টাইপ এ না এইচ না কে, কি এটা, এরকম তোকে কেউ বলবে না পরীক্ষায়। তোকে ইউ উইল গিভেন আ ভেরি প্রমিনেন্ট, মানে এইটা যেমন দেখছিস এইরকম একটা কম্বিনেশন ডায়াগ্রাম হিসেবে দেওয়া থাকবে। তো তোকে বলবে যে এখানে which type of curve is this type, মানে তখন হচ্ছে this is a combination curve হিসেবে তোকে দেওয়া থাকবে। তো দেখ এইখানে যে কম্বিনেশনটা, সেটা দেখ প্রথমে জিনিসটা নেমেছে, দিয়ে জিনিসটা উঠেছে, দিয়ে একদম প্রমিনেন্ট ড্রপ। তো তার মানে কি, নেমেছে উঠেছে আবার নেমেছে, তার মানে নেমেছে প্রথম কথা, প্রথমে বেসিন হয়েছে, তার মানে দ্যাট ইজ টাইপ এইচ। তারপরে জিনিসটা মিডলে উঠেছে, দ্যাট ইজ টাইপ কে, দিয়ে ফল ডাউন, ঠিক আছে। আর এইখানে কি টাইপ কে এইচ কেন, কারণ হচ্ছে এখানে জিনিসটা উঠেছে, দ্য থিং ওয়েন্ট আপ অ্যান্ড দেন দ্য রেজিস্টিভিটি अगेन স্টার্টেড ফলিং ডাউন, দেয়ার ইজ আ ডোম অ্যান্ড দেন আ বেসিন, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ টাইপ কে এইচ। এটা তোকে এরকম টাইপ কে কিউ এইচ এরকম চারটে কম্বিনেশনেরও ডায়াগ্রাম পাওয়া যায়, ঠিক আছে। তো দ্য বেস্ট ইজিয়েস্ট ওয়ে টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা কি টাইপ অফ কার্ভ, এটা আমাদের শিখিয়েছিল যে তুই জিনিসটাকে খুব স্মল সেগমেন্টসে ভেঙে নিবি, খুব স্মল রেজিস্টিভিটিভ সেগমেন্টসে ভেঙে নিবি, ঠিক আছে, দিয়ে তুই সেটাকে বোঝার চেষ্টা করবি যে কিরকম ভাবে জিনিসটা চেঞ্জ হয়েছে, তাহলে ইজিলি বুঝতে পারবি। কারণ তোকে কোয়েশ্চেনে শুধু টাইপ কে এইচ বলে একটা ছোট নাও দিতে পারে, যদি কিছু সময় দেয়, আই ওন্ট সে ইটস নট গিভেন, কিছু সময় দেয়,
but here there is a like not very prominent chance, যত দিন যাচ্ছে the questions are getting more difficult, more মানে একটু ভেবে অ্যান্সার দিতে হবে। সেই জন্য আমি এক্সপেক্ট করবো না যে এত সোজা কোয়েশ্চেন দেবে। তো তোকে একটা কম্বিনেশন বলতে হয়তো 4টে কম্বিনেশন দিতে পারে। এবার 4টে কম্বিনেশনে 4টে একদম ছাকা এমসিকিউ হয়ে যাবে, এ বি সি ডি, ঠিক আছে, জাস্ট বাই পারমুটেশন কম্বিনেশন অফ দ্য কম্বিনেশনস। তারপরে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে যে which type of curve it is, and you will just to answer that, এটা মনে রাখবি প্রথম একদম ইনিশিয়াল হচ্ছে এই 4টে রেজিস্টিভিটি হিসেবে ইজিলি মনে রাখার চেষ্টা করবি, ট্রাই টু রিমেম্বার, অ্যান্ড দেন আমি বলবো এই একদম বেসিক যে জিনিসটা সেটা মাথায় ঢুকিয়ে নিবি যে এ হচ্ছে দেয়ার ইজ আ কনসিস্টেন্ট ইনক্রিজ, কোনো উপর নিচে হওয়ার জায়গা নেই ওইটুকু পোর্শনে, অ্যান্ড কিউ হচ্ছে দেয়ার ইজ আ কনসিস্টেন্ট ডিক্রিজ, কোনো ওরকম উপর নিচে হওয়ার জায়গা নেই। এবারে আমি যদি এটাকে এরকম হয়ে জিনিসটা যদি এরকম বাড়তে থাকে কনসিস্টেন্টলি এরকম হয়ে যাচ্ছে, তো তখন ইউ ক্যান সি দ্যাট টাইপ এইচ কে আবার একটা এইচ এসছে দিয়ে দ্য রেজিস্টিভিটি ইজ টাইপ এ, এইচ কে এইচ এ, মানে এটা যদি এরকম ডাউন হচ্ছিল দিয়ে ডাউন হয়ে গেল দিয়ে দেয়ার ইজ আবার একটা ইনক্রিজ হয়ে দেয়ার ইজ কনসিস্টেন্ট ইনক্রিজ, কোনো আর উপর নিচে হওয়ার জায়গা নেই, তখন ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই ইট টু বি আ টাইপ এইচ কে এইচ এ, ঠিক আছে। তো ডিপেন্ডিং আপন দ্যাট আমি বলবো এটা যদি মানে ভালো মতো আন্ডারস্ট্যান্ড বা অ্যান্সার করতে চাস একটু প্র্যাকটিস লাগবে, কিছুই নয়, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য আইজ, মানে ইটস লাইক দ্য গোয়িং টু আ ফিল্ড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস ইজ আ সিস্ট অর দিস ইজ আ মানে অন্য কিছু। তো ফর দ্যাট লাস্ট ইয়ার ধরে ইফ ইউ follow the last year, not only like last 10 years get questions, you will see a lot of questions depending upon these base curves, প্রত্যেক বছরই একটা একটা কোয়েশ্চেন দেয়, গেট বল বা নেট বল, ঠিক আছে, নেটেও দেয়, নেটে প্রত্যেক বছরই নেটে প্রত্যেকটা নেটেই দেয়ার ইজ সাম কোয়েশ্চেন রিলেটেড টু দিস বেস কার্ভস। তো প্লিজ ট্রাই টু সলভ দোজ কোয়েশ্চেন্স বাই ইয়োর ওন। প্রথম প্রথম ভুল হতে পারে, দিয়ে তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারবি, মানে এটা বোঝা মানে অ্যান্সার করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে আমি কনসেপ্টটা তোকে বললাম, নাও ইউজ ট্রাই টু সলভ ইট, মানে ট্রাই টু প্র্যাকটিস ইট, ভুল হবে প্রথমে বাট দেন ইউ উইল কমপ্লিটলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হাউ ইট ইজ বিং মেড বা হাউ ইট ইজ ওয়ার্কিং, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড, তখন তুই বেস কার্ভ ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবি। তো আমি I will suggest you guys to follow the last 10 years gate and net question again for this base curves, and also the dipole, pole dipole, the all of the numericals for this. This is time now you have to study yourself for this uh, earlier last 10 years question, and I think you can easily like answer the questions, and যদি কোনো ডাউট থাকে you can ask later, and I think this is the complete of electricity. I don't know, it's up to you if you guys require like numerical specific for electricals, then we can have a class, or else we will move to a different topic. So নিজেরা আগে সলভ কর, নিজেরা সলভ করে চেষ্টা কর, then we can discuss. Okay, and try to be a bit more serious and just বললে বলছে বলুক আমি ঠিক করে নেব, this thing doesn't work now. So please try to be serious, and যেগুলো বলছি দয়া করে সেগুলো কর, at least কর, তারপরে যা করবি না করবি তোর ব্যাপার। Okay, so that's all. Thank you. Yoroshiku onegaishimasu. उसने जाना कि